Hello friends, today our topic is public finance and private finance. Another very important topic as per our university syllabus. This topic is very simple, but we need to understand some points. Okay, here public finance and private finance. We can expect a question like this. What are the major similarities between public finance and private finance? Please understand. Similarly, we can expect what are the major differences between public finance and private finance. Are there any differences between public finance and private finance? Or how can we explain the differences between public finance and private finance? We can expect a 5 mark or even an essay. Okay, so the topic is very important. We have already discussed the meaning of public finance. What do you mean by public finance? Public finance deals with the income, expenditure and debt of the public authority, central government, state government or local self-governments and so on. But here private finance. Private finance means the income and expenditure of private persons or business entities, except or other than public authority. For example, income and expenditure of myself or income and expenditure of my company that belonged to private finance. Suppose we are taking the income and expenditure of panchayats or municipalities that come under public finance. We know local finance. Public finance, we know that one of the main branches of economics which deals with the income and expenditure of the government. That is very important. But here we need to understand what are the major similarities between public finance and private finance. Public finance in a meaning and definition. Growth or scope of public finance or importance of public finance. ആ ടോപ്പിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മേജർ സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ്. ഹിയർ ദർ ആർ 6 പോയിന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ 5 മാർക്കിന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഹിയർ 6 പോയിന്റ്സ്. The first point is that both have a same objective. Public finance and private finance have a same objective. What is that? Broadly we can say satisfaction of human wants. But public finance that focusing to satisfy what we can say community wants or social wants. But here private finance that focusing on or that trying to satisfy പേഴ്സണൽ വാണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സെയിം ഗോളാണ്, സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിനും പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിനും. എന്താണ്? സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈവറ്റ് ആവട്ടെ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് ആവട്ടെ അതിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഹാവ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റാഷണാലിറ്റി. എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നതാണ് റാഷണൽ തിങ്കിങ്, റാഷണാലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് we need to understand here that maybe in the case of private finance we can see the maximization of personal benefit. In the case of public finance maximum social benefit. Okay, അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിലൊക്കെ റാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് or minimum cost or sales maximization and so on. Public finance എന്താണ്? There is rationality, but here social benefit. How can we or how can a government maximize its social benefit or welfare of the people, right? And third one both have limited resources. We know that point. I don't want to explain more. പബ്ലിക് ഫൈനാൻസും പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസും നേരിടുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് they have or in their hands there is only limited resources but unlimited human wants. That is simply known as
you know the problem of economic choice. Problem of economic choice. What is that? There are, there is shortage of resources but unlimited human wants. That is actually growing like anything. അല്ല, മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അവ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ വിരളമാണ്. സ്കാർസിറ്റി, ചോയ്സ് ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സസ് ഹാവിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ്. അത് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി, പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആണെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് സിമിലാരിറ്റി. ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് need of debt or borrowing. Okay, for example, suppose public finance in a case, suppose government faces higher public expenditure compared to public revenue, they're forced to take a debt. That is public debt or public borrowing. Similarly, suppose in the case of private finance, households or persons or business persons or people, they may forced to take loan when there is more expenditure than revenue or income. ചെലവ് കൂടുതലും വരുമാനം കുറവുമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരും, വായ്പ എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിലാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിലാണെങ്കിലും സെയിമാ ഉണ്ടാവും, ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഹാവ് ടു റീപേ ദെയർ ലോൺസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വായ്പ എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മുതലും പലിശ അടക്കി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ്. ദ പീപ്പിൾ ഓർ ദ ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് റീപേ ദ ലോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് repayment of principal amount with including rate of interest. Okay, that is the fifth similarity. And sixth one, efficient management. പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിലാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിലാണെങ്കിലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ്, കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമൈസിങ് ദ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ്, ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ്. അതിൽ ലാപ്സ് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കറപ്റ്റഡ് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ ആയാൽ ദർ ഈസ് സം പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിലും പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിലും ബേസിക്കായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ്? എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, എഫിഷ്യൻറ്റ് കോർഡിനേഷൻ, ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ എൻഷുർ ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനും വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഉറപ്പുവരുത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിലാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ഓൺലി ദേ ക്യാൻ എൻഷുർ ദേ ക്യാൻ മീറ്റ് personal needs and thereby to maximize their own profits. Okay, so these are the major similarities between public finance and private finance. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. 6 പോയിന്റ്സ് 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 പോയിന്റ്സ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കുക, ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക. These are the 6 points in which you can easily memorize. Okay, then you will get maximum mark. Let me explain what are the dissimilarities or differences between public finance and private finance. Okay friends, ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 കോളം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You can see in the left side public finance, there are 10 points, and the right side private finance, again 10 points. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരു 5 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ you can just create this table. You will get full mark. If it is an essay, you can just expand it. You can add some explanations, right? So here we need to discuss the key differences between public finance and private finance. Here see, first point, in the case of public finance, the authority first decide the volume of public expenditure. Then they will change the income or the public revenue. Okay, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൽ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്? എത്ര ചിലവാകും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. റോഡിന് എത്ര വേണം, പാലുണ്ടാക്കാൻ എത്ര വേണം, എയർപോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര വേണം, എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്ര, പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര, ഇങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പൊതു ചിലവ് എത്ര ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 100 കോടി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു മൊബിലൈസ് 100 crore ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഓക്കെ, അതിന് അവർ ഇൻകം ടാക്സ് കൂട്ടണോ, കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് കൂട്ടണോ, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടണോ, GSTൻ്റെ റേറ്റ് കുറക്കണോ കൂട്ടണോ, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, വായ്പ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കും.
So in the case of public finance, we can see the government first decide public expenditure and they will make changes in income or public revenue. I think you got the point. But in the case of private finance, here we can see the private individual first consider his pocket. അല്ലേ, നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ എത്ര വരുമാനമുണ്ട്, എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, ചെലവിൽ മാറ്റം വരുത്തുക. I think you got the point. In the case of private finance, they will make adjustment in expenditure in accordance with their income. അവരുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ചെലവിൽ മാറ്റം വരുത്തും. പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിലോ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെന്താണ് മാറ്റം വരുത്തുക, വരുമാനത്തിലാണ് മാറ്റം വരുത്തുക. വരുമാനം കൂട്ടണോ കുറക്കണോ, ഏതെല്ലാം സോഴ്സസിൽ നിന്ന് റവന്യൂ മൊബിലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. സോ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൽ ദേ വിൽ ഡിസൈഡ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, then they will make changes in income. But in the case of private finance, they will first consider what their income, then they will make changes in expenditure. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. See the income and expenditure of myself. It is a part and parcel of private finance. Okay. ആ പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ സപ്പോസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പർച്ചേസ് എ കാർ. എനിക്കൊരു കാർ വാങ്ങണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു ബെൻസ് കാർ വാങ്ങണം. ഓക്കെ. ബട്ട് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ ചെന്നു, ബെൻസ് കാർ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഓൾട്ടോ കാർ വാങ്ങി. കാരണം എന്താ, എൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തി. ബിക്കോസ് മൈ ഇൻകം ലെവൽ ഈസ് ലോ. എൻ്റെ വരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ചിലവിൽ മാറ്റം വരുത്തി. പക്ഷേ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക, അവർ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്താണ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ദ വോളിയം ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, നാച്ചർ ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അതിനനുസൃതമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, വരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ. Second point is that in the case of public finance, the government can print currency. അല്ലേ, ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക, കറൻസി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാം. ബട്ട് in the case of private finance, there is no option to print currency. ഇല്ലീഗലായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം. അതിന് ഫേക്ക് കറൻസി എന്നാണ് പറയുക, അല്ലേ, ഫേക്ക് കറൻസി ഓർ കൗണ്ടർ ഫിറ്റ് കറൻസി. നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കറൻസിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, ബ്ലാക്ക് കറൻസി. അല്ലേ, ബ്ലാക്ക് കറൻസിയും ഫേക്ക് കറൻസിയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെന്ത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷനൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. സോ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ പ്രിൻറ്റ് കറൻസി, ബട്ട് private finance, there is no option. Okay. Then third point is that, in the case of public finance, the common thing is that, a deficit budget. Deficit budget എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ പബ്ലിക് റവന്യൂ. അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ വായ്പ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പബ്ലിക്, കാരണം ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഹയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഓൾ അതർ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാക്ടിക്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ പൊതുവെ മോഡേൺ ഗവൺമെൻറ്റ്സ്, വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വി ക്യാൻ സി ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ് വി ക്യാൻ സി സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ്. വൈ? ദാറ്റ് ഈസ് പീപ്പിൾ നീഡ് ടു ഓർ ദേ ഡിസയർ ടു സേവ് മോർ. സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ their income is higher than their expenditure. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്, സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റാണ്. പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്, ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റാണ്. ഓക്കെ. നൗ fourth point is that in the case of public finance or government having large source of revenue, they can print currency, they can impose taxes. It is compulsory nature. ടാക്സ് ചുമത്തിയാൽ സിറ്റിസൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം, നികുതി കൊടുത്തേ തീരും, അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും, ഫൈന് കെട്ടേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദേ കൻ ടേക്ക് ലോൺസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. IMF നിന്ന് എടുക്കുക, വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, ജപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കുക, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. സോ ദെയർ റിസോഴ്സസ് ഹാവിങ് വെരി വെരി ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ലാർജ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ് ലൈക്ക് മീ ഓർ യു, ദേ ഹാവ് സ്മോൾ ഓർ ലിമിറ്റഡ് റവന്യൂ. ഓക്കെ, വെരി സിമ്പിൾ പോയിന്റ്. ബട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ അനദർ മേജർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് public finance, they actually following or they actually releasing annual budget.
ഇപ്പം നിങ്ങൾ February 1, 2021 നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ യൂണിയൻ ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആസ് പെർ ദി ആർട്ടിക്കിൾ 112. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ ബജറ്റ് ആനുവൽ ബജറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, റിലീസ് ചെയ്യണം. ദേ ഷുഡ് പ്രസൻറ്റ്. സോ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൻ്റെ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആനുവൽ ബജറ്റ്, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ് അവർക്ക് ആനുവലായിട്ട് ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ദർ ഈസ് നോ മോർ കസ്റ്റം, നോ മോർ ലോസ്, നോ മോർ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ് അവർ ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ വീക്കിലാവാം, മന്ത്ലി ആവാം, ആനുവലി ആവാം, അത് സീക്രട്ട് അഫെയർ ആവാം. ഓക്കെ, സോ പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിന് അങ്ങനത്തെ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ 5th പോയിന്റ്. ദെൻ 6th one, the objective of public finance, motto, goal of public finance, welfare of the people. They actually trying to meet or satisfy public wants. They actually supplying public goods. Their aim, welfare of the people. They actually providing or provide education facilities and public distribution system and so on. Their aim is welfare of the people. ആളുകളുടെ ക്ഷേമം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. But in the case of private finance, they actually trying to harvest maximum profit. ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക, കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് യു ക്യാൻ സീ 7th point, ലോങ് ടേം കൺസിഡറേഷൻസ് ഓർ ലോങ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ്. പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ഷോർട്ട് ടൈം ഗെയിൻ, ക്വിക്ക് റിട്ടേൺസ് വേണമെന്നില്ല. They actually considering future generations, and they actually trying to conserve or preserve our environment, sustainable development. ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ദ പുവർ പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ദേ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ്. ദേ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു മാക്സിമൈസ് സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് അതർ ദാൻ പേഴ്സണൽ ഓർ പ്രൈവറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ലോങ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ്, വർഷങ്ങൾക്ക് നീണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേണൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുക. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ക്വിക്ക് റിട്ടേൺ. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതിലാണ് ആർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ്. അത് കമ്പനി ആവട്ടെ, ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ആവട്ടെ, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവട്ടെ, ദേ ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ക്വിക്ക് പ്രോഫിറ്റ്, ക്വിക്ക് റിട്ടേൺസ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുവാണ്. കാരണം എന്താ, ലോങ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡിൽ ദേ വിൽ ഡൈ. Okay, so private finance is focusing on quick return. And age difference is that, in the case of pattern of expenditure, public finance or government, അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ പോളിസീസ്, എക്കണോമിക് പോളിസീസ്, employment generation programs, that is maybe fiscal policy or monetary policy and so on. അപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൻ്റെ pattern എന്ന് പറയുന്നത് that purely based on economic policies that discussed in budget, or it is based on monetary policies and so on. But in the case of private finance, their expenditure or finance that may be based on customs, habits or social status. സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നടത്താം. That is private finance. And see, in the case of public finance, you can see 9th point, there should be public accountability, publicity. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്, ഒരു സീക്രട്ട് അഫെയർ അല്ല പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൻ്റെത്. ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് പാർലമെൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ഡിബേറ്റ്സ് നടത്തും, ചർച്ചകൾ നടത്തും, പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻസ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യും. Then that is public accountability as well as ട്രാൻസ്പെറൻസി, സുതാര്യമായിരിക്കും. പബ്ലിക് അഫെയർ ആണെന്ത് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റഡ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡോക്യുമെൻറ്റഡ്, ദർ ഷുഡ് ബി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ സീക്രട്ട് അഫെയർ. പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം അതുപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊക്കെ എന്താണ്, അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡിബേറ്റ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക.
ഓക്കെ, സോ പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്താണ്? അതൊരു സീക്രട്ട് അഫെയർ ആണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, സി പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഇൻ നാച്ചർ. കമ്പൽസറി ഇൻ നാച്ചർ. പല പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫെൻസ് ആൻഡ് അതർ മെഷേഴ്സ് ലൈക്ക് റിലീഫ് ടു ഫാമേഴ്സ് ഓർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി, വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൻ്റെ പല എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും എന്താണ്? പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനോ ഒഴിവാക്കാനോ പറ്റാതെ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഇൻ നാച്ചർ. സോ കമ്പൽസറി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിൻഡിലെ ഷിറാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസ് യു ക്യാൻ സീ people can postpone their expenditure. Sometimes they can avoid a particular expenditure and so on. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഫൈനാൻസിന് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പല എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം, പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ദ ടോപ്പിക്. സി 10 പോയിൻറ്റ്സ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം. എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എക്സാമിന് ഈ 10 പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. 5 മാർക്കാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. എസ്സേ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ദിസ്: വാട്ട് ആർ ദ മേജർ similarities and differences between public finance and private finance? Hope you got the points. Okay, in the coming video we will discuss the very important area, the maximum social advantage principle. Okay, thank you, all the very best.